this time is through. I'll look deep into your eyes. Can I take my leave of you? So, wir haben noch 2 Minuten. Die schon eingeschaltet haben, herzlich willkommen. Du kannst es bequem machen. Ich tue nachher die Musik abstellen. Das ist jetzt für einen Moment.
Okay. Gut. So, ich heiße dich im Namen vom Lifestyle Fitness Center in Grenchen ganz herzlich willkommen zur heutigen Stunde, Samstagmorgen, 9:30 bis 11 Uhr, Yoga. Bevor wir anfangen, ein couple Announcements. Wir hoffen natürlich alle vom Lifestyle Fitness Grenchen, dass wir hoffentlich ab dem 20. April wieder eröffnen können. Es kommt wirklich darauf an, wie es auskommt in den nächsten Wochen, vor allem jetzt über das Wochenende. Es wird schön, es wird sonnig und es wird sehr wahrscheinlich auch schwierig sein, sich eben daheim zu bleiben. Aber ich glaube, es ist wirklich jetzt der Moment, wo es wirklich darauf ankommt und jeder und jede Teil kann nehmen, dass wir eben bald wie möglich wieder eröffnen können, dass wir wieder uns persönlich treffen und gehen in den Spaziergang, gehen ein bisschen Sonne tanken, aber leider auch wieder den Mann wieder heimgehen. Gut. Was ich euch auch noch mit gerne teilen ist, dass ich angefragt wurde bin von Johnson & Johnson. Ich habe ja für sie zu Zukunft über Mittag das Yoga gegeben. Und das ist inzwischen natürlich auch jetzt zu. Und jetzt bin ich angefragt worden diese Woche, dass ob ich Lust habe, online zu unterrichten. Und zwar schweizweit. Und das ist natürlich sehr erfreulich. Und it's a big company and they were looking for someone who speaks English. So I'm very pleased and happy about that actually I got this client where I'm going to be teaching once a week, but maybe hopefully it will get more. But once a week I'll be teaching online for all staff at Johnson & Johnson Schweizweit. Yeah. So, good. Enough said of that. Wir fangen an. Du sitzt bequem. Küsse, Klotz oder aushörst einfach gerade direkt auf deiner Matte. Du ein paar Mal rechts und links wippen. Dass du schön auf deinen Sitzhöcker bist. Und dann nimm deine Hände bequem auf deine Knie und du gehst nach rechts, zieh deine Brust vor, du gehst links und lässt dich ein bisschen nach hinten fallen, bist rund und nachher noch hin. Jetzt ziehst du die Brust rechts nach vorne, links und dann ziehst du die Schultern wieder rund. Oh, gerade noch 3 Mal in die Richtung. Und dann tun wir noch die Richtung ändern. Und wir gehen rechts, nach hinten und nach vorne. Und dann die letzte Runde, jetzt habe ich nicht gezählt. Und dann drehst du langsam ein. Deine Schultern hoch. Los, okay, raus im Mund, ausatmen. Augen schließen.
Mit deinen Augen geschlossen, der Blickwinkel ist nach innen gerichtet. And start creating a rhythm between the inhale and exhalation. And we stay here for a couple more breaths. Eyes are closed. You're breathing relaxed. And allow me to infuse your mind, our mind, with 3 words. Appreciation, thankfulness, gratitude. Appreciation, thankfulness, and gratitude. Just allow these 3 words to mingle with your breath as you enjoy breathing in and out. And as you breathe these 3 words, appreciation, thankfulness, and gratitude, we are retaining and enjoying all blessings in our lives. So you gotta take a big in. And open your mouth. Exhale. Close your lips. Slowly open your eyes. Let's just stay with these consciousness, these words, appreciation, thankfulness, and gratitude. Counting our blessings in life. And slowly find your way to a tabletop. Walk your hands right and left and do the same thing with your knees. Really awakening your body, right? Feel your body. Land onto your mat, anchor down. Und auch durch Fingerfächer, spread your fingers, push your hands into your mat, stoß deine Hände in die Matte. Bauchnabel einziehen, das Becken leicht nach innen, du bist auf dem Fußrist. Du deine Zehen setzen, ohne dass sich alles, nur die Zehen, die Hände, Oberkörper, alles, Kopf, bleibt still. Ja. Und bei Ausatmung, zieh deine Knie weg vom Boden. Mit den Knien in der Luft, with your knees up in the air. Just
Push your tailbone back. Stoßbein nach hinten ziehen. And now tuck your tailbone. Jetzt zieh es nach hinten. Nur Stoßbein. Stoßbein geht nach hinten. Stoßbein zieht nach vorne. Mache das noch 8-mal. Innen. Exhale. Jetzt richtig spürt deine Rumpfbeugung. Use your hip flexors, your lower abdominal walls. To do this motion, just really stabilize the motion just on your tailbone. Und die letzten 2. Und dann tust du deine Knie absetzen. Grosse Zehen berühren sich. Du kannst gerne die Knie noch ein bisschen mehr öffnen. Und du ziehst dich zurück. Innen. Wir fangen zuerst an mit den Ellbogen der Matte. So let's begin with our elbows touching the mat. And just slowly have your forehead touch the mat as well. So deine Stirn berührt. Und du ziehst die Ellbogen weg vom Boden, du ziehst das Kinn zur Brust, tuck your chin. Now tuck, jetzt ziehst Stoßbein, tuck your tailbone in, so engage with your lower abdominal walls and you lift up. So we're ready, das Becken ist nach innen gekippt, meine ganze abdominal walls ist extending und jetzt, boom, ziehst Scheitel nach vorne. Komm auf dem rechten Fußball, du dich schön mit den Händen und mit dem linken Knie verankern. Du ziehst das Bein in die Höhe. Mach Kreisli mit dem Fußgelenk. 5-mal die eine Richtung. Und dann tust du noch die Richtung ändern. So, und einmitten. Du ziehst das Knie zur Brust, ohne Stirn. Du ziehst das Bein wieder in die Länge. Du ziehst das Knie zum rechten Ellbogen. Und du ziehst das Knie, Bein wieder nach hinten. Und gerade noch. Nur das Bein zum Brust richtig schön reindrücken. Und Länge finden. Knie zum Ellbogen. Und wieder Länge. Das dritte Mal. In. Exhale. In. Exhale. Oder dir Apps und absetzen. Gut. Du dich wieder ein bisschen verankern. Und jetzt ziehst du zuerst auf den Fußball links. Du kannst auch gerne hinten schauen und ich versichere das schön. Ja. Wir alle haben die Tendenz, entweder nach innen kippen oder nach außen. Du willst schön auf den Fußball lang, du ziehst die Fersen hoch. Ellbogen. Zieh das Bein hoch. Du bleibst schön in der Mitte und jetzt Kreisel machen mit dem linken Fuß. Do some circles with your left ankle. You're equally pushing through both hands. And your core is engaged. Change the direction. And you still breathe nice and normal and relaxed. But engaged. Good. Now, engage, hold, and let's begin. Knie zur Brust. Squeeze your knee into your chest. And then extend the left leg back. Take the knee into your left elbow. And then extend the left back. Your neck is relaxed, the neck is entspannt. Let's go. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale.
Last one. Hold it there for 5, 4, 3, 2, 1. Place the left knee down and push back. Child's pose. Hold die Ellbogen in der Luft. And retract your shoulder blades. Zieh deine Schulterblätter zurück. So richtig spür, wie deine Scapula hinten aktiviert. Schulterblätter squeeze. Those are the same arms you're going to have in down dog. Das sind die gleichen Arme, wie du nachher im down dog wirst haben. Und zieh das Kinn zur Brust, zieh das Becken nach innen, runder Rücken. Stack your vertebrae tabletop. Zechen setzen. Einatmen. Ausatmen, Knie lüpfen. Einatmen. Ausatmen, bleiben. Inne. And exhale. And there it is. Your first down dog of the day. Mit 3 Füße zusammen, Knie anwinkeln, vorne schauen. Und jetzt ist es nicht wirklich einfach nur ein Laufen, sondern beim Laufen zieh das Becken hoch. Lift your butt. Squeeze your abdominals. You're like a tiger. Rub it out. Now, lift the legs from your lower abdominals. Yes. Till you reach the top of your mat. And then flatten your hands. Neem die Hände flach, Kopf lochen. Knie anwinkeln, mit den Knie anwinkeln. Inhale, half lift. Keep your knees bent. Draw your shoulders away from your ears, flat back. Keep your knees bent, forward fold. Inhale, half lift. Exhale, forward fold. Inhale, half lift. Now engage with your core and push down to the heels. Engagieren mit dem Bauch und tu deine Fersen richtig im Boden verankern. Und jetzt zieh die Länge into a mountain pose. Die Handflächen berühren sich, zieh sie vor dem Herz. Und nachher tust du deine Arme senken. Das Gewicht auf dem linken Fuß versetzen, wir öffnen das rechte Knie, place your weight onto your left foot and then just open up your left knee to the hip socket. Der Fuß aufs Waden, wer schon aufwärmt hat und mehr will, du kannst gerne den Fuß schon auch über dem Knie nehmen, einfach bitte weg vom Kniegelenk. If you're warmed up and you feel you have the flexibility, then please go ahead and lift the foot above your knee. Tuck your toes slightly in, Stoßbein nach innen. And automatically, du spürst deine Rumpfbeuge und Lower Abdominals, wie sich die Länge ziehen, Arme über den Kopf. Exhale, hands down in front of your heart. Boom. Vrikshasana tree pose. We're going to go from Vrikshasana tree pose to a toppling tree. Das heißt, wir werden auf ein Bein balancieren. So, engage with your core. Du schaust nach vorne. Finger etwas zum Fokussieren. Und jetzt zieh das Knie seitlich. Take the knee sideways. Take the knee up front. And then squeeze. Just wie wir es vorher gemacht haben, auf allen 4. Squeeze your knee and your leg up to your stomach.
Now, inhale. Exhale, extend. Boom, and you're standing in toppling tree. Once you have a really full understanding on how your body works, suddenly the impossible becomes possible. Take an inhale. And an exhale. From here, we're going to go and bend the left knee. Du wirst das linke Knie anwinkeln. Gut. Und der Land ist auf den Fußball. Zieh den rechte Ferse hoch, einatmen. Ausatmen. Wir bleiben mit den Händen Namaste und wir kommen mit der Varasage, mit den Beinen. There you go. Nimm deine Arme nach hinten, Handfläche nach oben. Engage. Arme ziehen wieder seitlich über deine Ohren. Langen Nacken. Und wir werden jetzt wieder raufgumpen zum linken Bein. Einatmen. Ausatmen. Das linke Bein strecken. Du schaust nach vorne. Point your toes or flex. Und dann ziehst du das rechte Fuß neben dem linken. Die Hände wieder zusammen. Vor dem Herz. Durch deine Hände senken. Atmen. Genau das gleiche auf der linken Seite. Wir stehen auf dem rechten Bein. We're going to do everything just the same on our left side. So stand tall onto your right leg. Open up your left knee and then place the foot either on your calf or above the knee. We first have a strong settlement with your right leg and then grow from your foot to the leg to your abdominals and then reach your arms over your head. On an inch, the hand from it, and then pull the hands down the center of your chest. Find a spot, find something to look at. But don't freeze your gaze, right? Don't freeze your eyes. Finger Punkt nach vorne, aber gleichzeitig du nicht verstarren. Einfach gleich lebendig bleiben. You're a tree, you're Vrikshasana, right? You're nurturing your body and your mind and your spirit through your breath. Und auch hier, wir lösen das Bein, den Fuß. Und dann nimmst du das Bein nach vorne und squeeze. And while I'm squeezing, push down to the right foot. Einatmen. Ausatmen. Toppling tree. Sporty Bein anwinkeln, bend your right knee, and then you're going to land onto your left ball of your foot. Lift the left heel up, and then come into a diagonal and suck your stomach in and breathe. Reach your arms behind you, palms facing down. Reach your arms over your head, and then drop your shoulders. Engage with your core. Take an inhale. Exhale, hop to your right leg. Extend. Now go back to the same spot you were looking at before. 5, 4, 3, 2, 1. Place your left foot next to your right. Palms together. Down the center of your chest. Take an inhale. And exhale. Into the fierce hoof breath. So today we're going to do some sun salutation. And Martha,
uns ein bisschen aufwärmen mit einer Sonnengrußroutine. Ich denke, bei dem schönen Wetter, das wir werden haben, die Sonne scheint, dass wir eben auch die Sonne von innen nach außen scheinen können. Und dementsprechend habe ich auch das wunderbare, osterfröhliche, grünes T-Shirt an. So, let's begin. Du stehst auf deinen Füßen, hüftbreit, spür deine Füße. You're like right in the center. Stand tall. Die Arme und Arme kommen über den Kopf. Die Handflächen berühren sich. Sie bleiben zusammen vorwärts vor. Noch half lift. Exhale, hands down. Du kommst zurück mit dem rechten Fuß. Du kommst runter auf dem Knie, Fußrest, Arme über den Kopf. Ausatmen, die Hände zum Boden. Zieh das rechte Fuß nach innen, Hüfte richten, einatmen. Ausatmen, drinnen. Vor die Knie anwinkeln, du kommst auf Fußballen, einatmen, Arme über den Kopf. Ausatmen, die Hände kommen runter, und Hände dran. Und zieh das rechte Knie führen, rechte Fuß führen, kommst aufs linke Knie, Arme über den Kopf, einatmen. Ausatmen, die Hände kommen zusammen. Lauf der linke Fuß, einatmen und ausatmen. Vordere Knie anwinkeln, Fußballen links, einatmen, Arme über den Kopf. Exhale, hands down. Bend your left knee, step to the front. Einatmen, half lift. Arme über den Kopf. Arms in front of your heart. Rechte Arm über den Kopf, einatmen. Ausatmen, wir gehen links, die Hüfte gehen rechts. Und der rechte Arm zieht links. Brustkorb nach innen richten. Du schaust rauf zu deiner rechten Hand. Kommst wieder zurück über die Mitte. Ziehst den linken Arm hoch, einatmen. Ausatmen, wir gehen rechts. Der rechte Arm kommt an, trifft den linken, einatmen. Ausatmen, vorwärts. Inhale, half lift. Exhale, hands down, right foot down. Und Knie. Arme über den Kopf. Ausatmen, Hände runter. Zieh das rechte Fuß nach. Du deine Hüfte richten, einatmen, Länge, Rücken, Scheitel nach vorne. Ausatmen, zieh die Stirn zu. Das linke Knie anwinkeln, du landest auf Fußballen, du ziehst deine Arme über den Kopf. Ausatmen, die Hände kommen runter. Dann zieh den rechten Fuß nach vorne, linke Knie runter, Arme über den Kopf, einatmen. Ausatmen, die Hände kommen runter, zieh das linke Fuß nach innen, Hüfte richten. Inhale. Exhale. Das rechte Knie anwinkeln, Fußballen, schön verankern, Arme über den Kopf. Ausatmen, die Hände kommen runter, linke Knie anwinkeln und wieder für den Kopf. Inhale, half lift. Die Arme seitlich über den Kopf. Halt den rechten Arm oben, senkt den links, einatmen. Ausatmen, wir gehen wieder links. Rechte Arm senken, linke Arm zieht zur Dehnung, einatmen. Ausatmen, wir gehen rechts. Rechte Arm zieht auch zur Dehnung, die Hände kommen zusammen. Einatmen, schau rauf. Ausatmen, vorwärts, vor.
Inhale, half lift. Exhale, handstand, rechte Fuß und Knie. Bauch, atmen. Exhale. Inhale, really make your breaths nice and long. Exhale. Inhale. This is a difficult part. The inhale, stepping back, and now arms. It's all one breath. Exhale, hands down, down dog. Inhale. And exhale, down. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. This is the one. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Letzte Runde. Rechte Arm. Einatmen. Exhale. Change. Right arm. Look up. Exhale, forward foot. Inhale, half lift. Exhale, right foot. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Exhale. Inhale. And exhale. Down the center of your chest. Arms down, and then reach your arms forward. Utkatasana, arm parallel, knie parallel. Take an inhale. Exhale, sit down low. Stretch the knee back, extend your legs, and then lift your heels. Take an inhale. Exhale, start bending the knees, Utkatasana 2. Slide your back against the wall. Immer wieder ein bisschen nachziehen, mit deinen Fersen. Zieh deine Arme seitlich, die Handflächen zeigen nach oben. And now reach, reach, push, reach, and now. Füße zusammen, Arme über den Kopf. Ausatmen, rechte Arm unter dem linken. Take an inhale and exhale. Tuck your tailbone in, round your back. Und jetzt ziehst du entweder den Ellbogen zum Bauch oder zu den Knien oder sogar für die können unter den Knien. Und bei Ausatmung, Stoßbein nach hinten und du kommst wieder mal den Körper aufrecht. And then lift your right leg. Take the right leg up and over. Point your toes. Garudasana.
Das linke Bein strecken, 90 Grad Winkel mit dem rechten Bein. Take an inhale. Exhale, go into a toppling stream. Das Wort dich neu anwinkeln, du landest auf den Fußball. Sobald du auf den rechten Fußball bist, zieh den rechten Fersen hoch. Jetzt einatmen, zieh deine Ellbogen zu dir, schau zu dir. Square your hips. And engage. Exhale, Arme lösen. Einatmen. Ausatmen, zieh deine Arme nach hinten. Dhanurasana. Komm mit dem rechten Knie runter. Zieh deine Arme wieder seitlich. Die Hände kommen zusammen vor dem Herz. Prayer twist in Runners Lunge. Bauchnabel ziehen, take an inhale. Exhale, rechte Ellbogen links ansetzen. Zieh deine Daumen wieder zurück zum Brust. Jetzt a tricep pushes into your leg and your left leg pushes back. Now, inhale, shape nach vorne. Ausatmen, Bauchnabel einziehen, du schaust seitlich. Hier bleiben. Du kannst aber auch gerne inhale. Exhale, lift. Now lift the heel. From the heel all the way to the top of your head. Squeeze your abdominal walls. Take the chest to the left side. Take an inhale. Exhale, look up. Look towards the ceiling. And then come back to center. And now from here, let's try. Boom. Yes, take the palms together. And you just land with your right foot next to your left. Und wir sind bereit für die linke Seite. Inhale, use your breath. Exhale, left arm. You got this. Inhale. Exhale, sit down low, sitze steif. Vom Rumpf, das haben wir auch gemacht schon. Rumpf, rund, jetzt Ellbogen zum Bauch oder zum Knie. Tuck your chin, inhale. Now exhale, sit down low. Hohlkreuz, boom. Oberkörper aufrecht, squeeze your Unterarme. Das rechte Fuß, linke Bein. Und du ziehst es über. Wenn es dir machbar ist, nimm sie jetzt echt über das rechte Mal und sonst einfach die Zehenspitze. Go back to the same spot. Ganz zurück zu dem gleichen Punkt, wo vorher geschaut ist, in Tree Pose. Und jetzt das rechte Bein strecken, das linke Knie 90 Grad Winkel. Aus dem Bauch, take an inhale. Exhale, habra. Top in tree. Das Wort dich neu anwinkeln, du landest auf den Fußball links. Now, round, inhale. From here. Einatmen, Ellbogen zu dir, einatmen. And then on the exhale, release your arms over your head. Inhale. Exhale. Hairpin wings. Runners lunge. Aber aufs linke Knie. Zieh deine Arme wieder seitlich und über den Kopf. Nimm deine Handfläche zusammen zur Mitte vom Herz. Gut. Und ein bisschen diagonal einatmen. Ausatmen, Ellbogen ansetzen. Now push, push and resist. Because this is very important. That lets me to do this. And then this allows me to do that. Good. Nice and long. Now take an inhale. Exhale, lift. And don't stay with your heel pushing back. Heel up, bend into your right knee. Now take an inhale. Exhale, roll your right shoulder back. Look over your shoulder, look up. Make the impossible into possible.
You are to manifest. You create it through your breath. You got it. You deserve it all. Take an inhale. Exhale. Extend your right leg and lift the left. Arms over your head. And hands down. And arms down to you. Hang hinder und Rücken. Die Füße sind zusammen. Anuvadhasana. Kommst wieder retour. Second set. Wir fassen Ellbogen. Du ziehst deine Arme hinten und du setzt den Hinterkopf und bei den Unterarmen. Ziehe die Länge. Du kannst jetzt hier bei den Ellbogen fassen und hochziehen. Und dann zieh deine Schulter wieder ab. Gut, einatmen. Exhale. Gang sündeln. There you go. Tank. At the same time, open your heart, open your chest, your lungs. Radiate your sun. Yes, the sun needs our sun too. Maybe, I don't know. But someone will need it. Someone is in need of your sun, your radiation, right? So share it. Open up. Enjoy. And then take it back. Take it back. Good. And we're going to go straight into a right set. You're going to extend your arms. And cross your fingers, release the index. Lift the bicep, take the bicep behind your ears. Now inhale. Exhale, go into your Anuvadhasana. And can you, while you're here, maybe even struggle a little bit, can you take a deep breath? And then surrender. Hingabe. Just surrender. And slowly you come back to a Dandasana. And suddenly you get so quiet. Suddenly, all you experience right now is just peace. And all it took is just you saying, I surrender. Keep standing tall and just open up your feet hip width. Draw your chin up towards the ceiling here. On the exhale, draw your chin into your chest, round your shoulders, and you bend your knees. And slowly go. Place your hands flat. Let the head be heavy. Inhale, half lift, but keep your knees bent. Inhale. And exhale, place your hands down. Go back with your right. Down on your knee. Release your toes. Take the hands on top of your quads and just go into the stretch.
Reach your arms up. And just into it slightly. Look up. Appreciation, thankfulness, gratitude. Inhale. Surrender. Lift your arms back, down, behind your back. Interlock your fingers. Roll your shoulders up and back. Squeeze your abdominal walls. Now lift the chest and your chin. In. And on the exhale, forward fold. Arms over your head. Then you come back. Arms over your head again. And then exhale, right arm down, and we open up left. Immer den Bogen, ziehst den linken Arm wieder zurück. Over your head. Tuck your right toes. Lifting it. And now really engage with your core and go with your right arm up as well. Bend into your right knee, upper body upright, take an inhale. Exhale, look up. Appreciation, thankfulness, gratitude. Inhale. Exhale, surrender. Lower your arms, take the arms behind you, interlock your fingers. Reach your arms back, chest, chin, inhale. Exhale, forward fold. You come back. Place the right hand down. Open up left. Left arm back, reaches forward. Engage with your feet, arms, engage with your core. One more time, inhale. Exhale, both hands down. Bend your right knee, hop to the front. Keep your knees bent. Inhale, half lift. Exhale, hands down, go back with your left. Place the knee down, untuck your toes. Place your both hands with your right leg. Stretch. Arms over your head. Appreciation, thankfulness, gratitude. Inhale. Exhale, surrender. Lower your arms behind you. Vertigo boy. Du kannst reversed prayer twist. Das wäre so. So for a change. So take an inhale. So you squeeze your palms together. You have your arms in namaste, but the fingers pointing up. And then just forward fold. Ich kreiere das gerade im Moment. Es fühlt sich eigentlich okay an. Good. Don't do that. Come back. Let's do something. Let's go back to the normal. We'll do the reverse prayer another time. Aber was wir machen können,
ist, ich tu manchmal doch improvisieren. Mal das Kreuzen ändern. Linke Finger kommen zuerst. Das fühlt sich ein bisschen komisch an. Gut. You can do that. Now do that behind your back. Wait. Okay. Gut. Und der linke Daumen geht aufhören. Gut. Und irgendwie gut. Und einatmen. And exhale. And you come back. Good. And then, I forgot the routine. Arms over your head, take an inhale. No, oh yeah, left hand, sorry. Left arm, left hand, inhale. Exhale, open up. Und rechts. Zeichen setzen. Einatmen. Und ausatmen. Arme über den Kopf. And look up, inhale. And exhale, thankful. Appreciation, thankfulness, and gratitude. Exhale, surrender. Let the arms down. Gut, und wenn ich verkreuze, reverse links. Einfach nicht viel überlegen. Spüren. Gut, einatmen. And exhale. And you come back, arms on your head. Exhale, place the left arm down and open upright. And then take it down. Push back. Down the road. Okay, guys, we're gonna go back into a fast-paced motion, just like we did in the beginning with the sun salutation. We're now just gonna do it with a flow. So just stay with it. Modify where you need to modify, and in any case, you can always find your child's pose, or just a seated position. Catch up with your breath. And let's begin. Inhale, come forward to a high plank. Exhale, give me a push up. Push back, down. One more time, inhale. Exhale. Down dog. Inhale. Exhale. Right leg lifts. Bend the knee. Knee into your chest. Now do this. Now forehead into your extend. Knee to your elbow. Push. Good. And back. Two more. Inhale. Exhale. 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 Inhale. Exhale.
Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Yeah? Good. Left side. Left foot. Bend. Squeeze your hips 3 times. Use your breath. Feel your body. Let's go. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. And exhale. Inhale, come forward to a high plank. Exhale, push. Down dog. Inhale, come forward to a high plank. Down on your knees, elbows bent, chest and chin. Pelvis, chest, forehead. Baby cobra, inhale. Exhale, down, tuck your toes. Lift. Down dog. Inhale, come forward to a high plank. Exhale, chaturanga. Up dog. Exhale, down dog. Right leg, inhale. Exhale, bend the knee. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Sorry. No, don't go across. Chest. Back. Inhale. Exhale. Last round. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Knee to chest. Step your foot through. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. And inhale. And exhale. These are all movements we've done in the past. We've done. So get out of your thinking. Get out of the wanting to do it right. Because I tell you what, if it feels good and you can breathe into it, then you're doing it right. And if you feel challenged, engage, embrace the challenge.
Use the breath as your mantra. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Inhale, exhale, long inhale, and exhale. So make that reverse inhale very long and really go to your limit. Really enjoy the stretch. We got one more side. We're gonna do it with the push-ups. Let's begin. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, stay. Inhale, lift. Exhale, tuck your toes, lift. Down dog. Inhale, exhale, up dog. Down dog. Left leg, bend the knee. Let's begin. Maybe that mantra. Inhale, exhale. If you've made it this far, resist the urgency to drop down onto your knees. Take with me 5 full breaths. And on the last one, on the exhale, surrender. Inhale with me. Open your mouth, exhale, surrender. And suddenly,
it gets quiet again. Down on your knees and sit down onto your heels, arms back, sleeping. And find your way back to a seated position. Enjoy this moment before we wash. And also, like a lightness, light. Right? Oddio, wow, io sono alle 10:37. Ok, then quindi fammi fare il Fußball und dann auf den flachen Fuß. Kopf noch hängen und Ellbogen fassen. Oh, schön. Die, die schon bei mir in der Stunde gekommen sind, die kennen ja, wir machen immer den mit dem Peacefinger um eine grosse Zeche oder die ganze Hand flach. Nehmt deine Variation, ich tue heute euch einführen zu einer dritten. Und die geht folgendermaßen. Du nimmst deine Arme hinten und es geht eigentlich um das gleiche Prinzip. Der Oberkörper ist angeklebt an deinen Oberschenkel, wie ihr könnt sehen. Und ich probiere jetzt meine Beine zu strecken. Aber nicht durch das, dass ich vom Knie arbeite, sondern ich arbeite aus den Fersen und arbeite aus dem Stoßbein, das Becken. So don't focus on extending the knee. That's not your focus. Your focus is push down to your heels. Maintain the touch, Oberkörper mit dem Oberschenkel, and then lift your butt. So pick your variation. So alle drei ist das Gleiche. Ich mache heute mit den Armen hinten. Kopf ist relaxed. And now use the breath. Don't go against your breath. Use your breath.
Lass deine Schultern unten. And release. Stoßbein nach innen, Bauch anziehen. Slow. Komm zur Mitte der Matte. Öffne deine Füße, deine Arme über den Kopf und der Ausatmungsplatte. Crow Pose. Du hast schon einen direkten Kontakt mit dem Tricep oder sogar beim Deltoid außen. Und jetzt sollst du deine Arme nach vorne strecken. Und sobald das X-Becken hüpfen, nehme ich die Schulter über meine Handgelenke und ich ziehe meine Füße auf. Auch hier können entspannt. Und vielleicht kann man sogar irgendwann mal die Arme strecken. Ich gucke jetzt in einem Chaturanga einen Abtag. Die machen das, was für richtig ist. Ups. Und dann kommen wir noch ins Down Dog. Und für die direkt zur Matte gekommen sind, du hockst auf deinen Fersen. Zieh deine Beine seitlich, sodass du aufs Füßchen hocken kannst. Gut. Bitte hock auf einem Klotz, dass du, wenn du das Gefühl hast, du kommst nicht aufrecht, zieh aufrecht. Gut. Knöchel echt, Knöchel, du kannst Beine strecken. Wir machen das Gleiche wieder mit den Peace Fingers. Wir werden die um die grosse Zeche wickeln. Wenn du natürlich schon mit gestrecktem Bein kannst hocken, gehst du so. Und sonst, nein, dort anwinkeln, dass du kannst aufrecht hocken und Index und Mittelfinger, wo man grosse Zeche hast. Und jetzt geht es darum, Länge Finger von den Beinen, ohne auch darum zu werden. Gut. Und auch hier, schaff, wir nehmen ein paar Minuten in dieser Position, schaff dort, wo du Dehnung hast und kannst schaffen. Und bei Ausatmung, ich öffne meine Ellbogen und ziehe sie nachher nach oben. Und gerade noch einmal ein. Nix.
Und dann die Hänge lösen. Und einfach runterhalten. Atemzug durch. Die Fußsohlen zusammen. Fußgelenk fassen. Das Prinzip ist genau gleich. Länger Rücken zuerst. Und so. Und was kannst du machen? Du kannst deine Arme, du kannst sie nach innen richten. So habe ich es immer gezeigt. Du kannst aber auch sogar jetzt deine Arme nach außen, sodass du ein bisschen mehr in die Länge. Und es geht nicht darum, du musst nicht denken, Steine auf die Zeche setzen, sondern sozusagen wie der Bauchnabel. Du willst den Bauchnabel sozusagen wie flach auf deine Fersen legen. Und dann gehst du nämlich mit dem geraden Rücken. Und du kannst auch leicht deine Fußsohlen zusammenpressen. Atem von hinten bei der Lendenwirbelsäule. Über den Gesäßmuskel von der Leiste. Und auch hier werden wir passiv. Ja, langsam nicht weg. Anschließen. Das linke Bein nach hinten. Und jetzt das rechte Bein über. Wir kommen zu einem Spine. Wenn das nicht geht, du kannst gerne das linke Bein strecken. Rechte Arm zieht nach hinten. Linke Arm. Und Brust. Latent breath. So, und das Prinzip auch hier, genau wie es du gemacht hast in Runners Lunge Prayer Twist, just like you did in Crow, just like you did in Triangle, Trikonasana, push and resist. The push and resist allows you to stand upright. Stand upright. Take an inhale. Exhale. Richtig schön ausziehen. Lendenwirbelsäule, gehst zur Brustwirbelsäule und irgendwann ist nice. Sorry. I just fixed myself. Actually, I shouldn't be sorry. That's it's fantastic. Gut, jetzt, meine Lieben. Wir sind alle daheim. Vielleicht stehst du sogar vor einer Wand. I don't know. Du musst die Füße nicht lüpfen. I just want you, it's my job to make you see something that is impossible today for you. Etwas, was für dich heute noch unmachbar ist, to start seeing as a possibility that you can. Du bleibst mit deinen Beinen gekreuzet. Und du kommst auf deine Unterarme, Beine kreuzen. Du ziehst den Scheitel vor deinen Händen. Das ist deine Wand. Okay? Und jetzt Unterarm mit Boden pressen. Schulterblätter ziehen voneinander.
Und du kannst gerne einfach jetzt da bleiben. Da bleiben. Die mehr wollen. You lift maybe your feet off the ground. And then maybe you extend and you're doing the headstand. And then from here, für die, die im Kopfstand sind, deine Beine schon kreuzen und Rumpfbeugen, die wir vorher schon alles den ganzen Tag schon geübt haben. Engage, you're engaging, you're pushing, resist, cross, lift, land. And you already changed the direction. Ja? Für alle anderen einfach die Richtung ändern. Everything we've done today in this class will get you to this point. We didn't do much of the head. We didn't do the rabbit. Rabbit is such a pose. Nach dem Kamel machst du rabbit. So, or just in einem Vierfüßler, Kopf steht zur Matte nehmen. Just get that feeling, right? Just get that feeling. Remember, there's women in this world, they walk kilometers. Die laufen Kilometer, die Frauen, to get water. And you know how they carry the water in big ceramic canisters. And they're just walking. And guess what? Apparently they don't have lower back issue, right? And actually, if you see them walking, they walk very gracefully. So keep that in mind. Good. Let's go into the spinal twist on this side. Linke Arm, Kniestütze. Rechte Arm. And then place. And again here, from delante wird cuscina. And slowly you go to a full twist. And schön. Da kommst du wieder zurück. Und einfach auch noch wichtig, wenn das etwas ist, wir leben hier ohne Kopfstand, wir leben hier ohne Spagat, wir leben hier ohne den Flagman, right? Es kommt wirklich darauf an, was dir freut, was du willst lernen und erleben. Wenn das jetzt etwas für dich ist, then, of course, you're not just going to go from 0 to 100. You're not going to jump into freezing cold water. First warm up, right? Where is my chin, my head? Die zuerst spüren, ein bisschen aufwärmen, wie wir es heute jetzt gemacht haben. Und erst danach, you go. And you give it a try, right? So you come down into the forearms, cross your fingers, place the shin, and then walk your feet close to you. And then eventually you're going to lift using your abdominals. And then you're going to uncross your legs and you're doing the headstand. And then you way back, you got to engage with your lower abdominals und Rumpf. Richtig schön hier rund werden.
Let's do one last flow. Tabletop. Tuck your toes. Lift the knee. Lift your hips. Down dog. It's your last down dog of today, unless you're practicing later again. So really go and explore. Draw your elbows in, push down, push your chest, lift your hips, heels down. For 5, 4, 3, 2, 1. Keep that engagement and reach yourself up to a tabletop. Keep it up. Inhale and exhale. Now inhale. And you push back into the last. Be still. Before we go, we're going to do a reverse bridge. Så neem die fjes in de back foot hier. Niet als 90 graad steeds, sondern een beetje meer als 90 graad. De armen, hang the finger, take it to the. Now roll your shoulder, and I got tight shoulder. So roll your shoulders and now just lift. Boom, and you're standing in that beautiful bridge. See how my knees are 90-degree angle? That's why you want to open up your feet a little forward. And now here, push down to the heel. Push down to your palms. Lift your hips. And if everything is good, drop your head, draw your chin. And slowly roll back. Take your arms forward and lower yourself. Now, draw your heels close to the thighs terug. Arme sind seitlich, die Handfläche zeigt nach oben. Und jetzt zieh tief, Hüfte hoch. Und nimm deine Arme unter dem Rücken. And slowly release. Take your knee into your chest. Halt den Rücken flach, zieh das Becken nach oben. Und du versuchst sozusagen die Stirn zu dir hinein, nicht umgekehrt. Das ist wie beim Löffel. Das Löffel geht zum Mund, nicht das Mund zum Löffel. Du machst das Gleiche jetzt. Du willst die Stirn zu den Knien ziehen. Gleichzeitig resistierst. Und jetzt kannst du lösen und jetzt ziehst du Knien. So die Stirn. Und manchmal geht es auch nicht anders. Das Mund muss zum Löffel, je nachdem was es ist. Und du streckst deine Beine zur Telly. Nimm deine Arme flach neben dir. And then just lower yourself down. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, miteinander einatmen. Und miteinander ausatmen. And surrender.
Close your eyes. Let's repeat in your own mind once again those three words: appreciation, thankfulness, and gratitude. And take a big inhale. Open your mouth and surrender. Stay in Shavasana. We enjoy this moment of stillness. Dann sagt eine Priesterin, sprich uns vom Beten. Und er antwortete und sagte, ihr betet in eurer Not und Pein, würdet ihr doch auch in der Fülle eurer Freude und in den Tagen des Überflusses beten. Denn was ist das Gebet anders als die Entfaltung eures Selbst in den lebendigen Äther hinein? Und wenn es zu eurem Trost ist, das Finstere in euch in den Raum zu ergießen, ist es auch zu eurer Freude, die Morgenröte eures Herzens darin zu verströmen. Und wenn ihr nichts anderes könnt als weinen, wenn eure Seele euch zum Beten aufruft, sollte sie euch trotz des Weinens immer und immer wieder dazu anspornen, bis ihr lacht. Wenn ihr betet, erhebt ihr euch und trefft in den Lüften jene, die zur selben Stunde beten und denen ihr nur im Gebet begegnen könnt. Daher soll euer Besuch in diesem unsichtbaren Tempel nur der Verzückung und süßen Kommunion dienen. Denn wenn ihr den Tempel aus keinem anderen Grund betreten solltet als zu bitten, werdet ihr nicht empfangen. Und wenn ihr ihn betreten solltet, um euch zu erniedrigen, werdet ihr nicht erhöht. Oder sogar wenn ihr ihn betreten solltet, um zum Wohl anderer zu bitten, werdet ihr nicht erhöht. Es ist genug an sich, dass ihr den unsichtbaren Tempel betretet. Ich kann euch nicht lehren, wie man in Worten betet. Gott hört nicht auf eure Worte, außer wenn er selber sie durch eure Lippen ausspricht. Und ich kann euch nicht das Gebet der Meere und der Wälder und der Berge lehren. Aber ihr, die ihr aus den Bergen und den Wäldern und den Meeren geboren seid, könnt ihr Gebet in eurem Herzen finden. Und wenn ihr nur in der Stille der Nacht ihn hört, werdet ihr sie schweigend sagen hören. Unser Gott, der du bist unser geflügeltes Ich. Es ist seine Wille in uns, der will. Es ist sein Wunsch in uns, der wünscht. Es ist sein Drängen in uns, dass unsere Nächte, die dein sind, in Tage verwandelt, die auch dein sind. Wir können dich um nichts bitten, denn du kennst unsere Bedürfnisse, ehe sie in uns geboren werden. Dich brauchen wir,
Und indem du uns mehr von dir gibst, gibst du uns alles. Khalil Gibran. Miteinander hier. Aus der Nase raus. Du nimmst deine Hände in die Nase. Und ich wünsche dir einen ganz schönen Samstag, schönes Wochenende. Genießt die Sonne, bleibt gesund, lasst die Sonne von innen nach außen anscheinen. Bis zum nächsten Mal. Namaste.